Salve galera, Força Lunar com vocês aí hoje. Hoje tá com um negócio novo aí pra vocês, hein? Hoje a gente vai desmontar uma M14, velho. Aí, ó. A gente vai ter que fazer uma preventiva nessa M14 aqui, que ela tá com falha de alimentação. A gente vai desmontar ela. Não é um equipamento muito comum de ver em campo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai remover essas bandoleiras aqui, que senão vai atrapalhar mais a gente. A gente já tá atrapalhando. A árvore é bem pequenininha, né? Como vocês podem ver aí. Vamos remover aqui. A bandoleira já tá fora de questão. Vamos lá. Essa é a partinha mais chata que tem, soltar essa peça aqui.
Ela é um pouquinho chata de desmontar, viu, pessoal? Tem muito parafuso. Percebi, ó, tá um pouco empenado isso aqui, tá vendo? Vai dar uma aquecida nisso daqui, tentar ajustar ele.
Tá bem sujinha.
Bom, galera, é isso aí. Agora a gente vai fazer o procedimento de limpeza, né? Lubrificação, ajuste. E aí, ó. Isso daqui... Opa, dedinho na frente da câmera não, né? É uma M14 desmontada, meus queridos. Aí depois a gente já vai fazer tudo. Deixar tudo de molho agora para limpar. E vamos montar e fazer os testes. O procedimento de montagem é o mesmo, só que é o reverso, né? Não tem muito segredo. Mas é isso aí, ó. Facinho, né? Um abraço, galera. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Deixar aquele like pra gente que é importante. Compartilhem o vídeo. O vídeo não, o vídeo. Olha pra você ver. Já tá deixando louco essa arma já. E, e deixe suas dúvidas aí. A gente tá aqui pra responder todo mundo. Fechou? Força e honra, galera. Um abraço.